Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yeah, thank you. So actually, the today's call is I'm going to explain about the key what we call the topics, so which we can expect in the interview. Okay, so I'm calling that as an interview guide, and let me go through that interview guide and all. Okay, see, interview start avangane the people they will ask you first question, can you please introduce yourself, or else can you talk a little bit yourself. Okay, so can you brief yourself, what is your roles and responsibilities in your current project, or what and all your activities you are performing. So like that the people they will ask you to introduce yourself. In such scenario you need to introduce like, so let me present myself with you here. Okay, so that you can get one idea like how you can present yourself in the interview. Okay, see, you are the interviewer, assume you are the interviewer, so I am facing the interview and you are asking me to introduce myself. Okay, so therefore I am going to introduce myself here. Thank you for giving an opportunity to introduce me. I am Maditati Madhusudan Reddy, and I do have 7+ years of experience into performance testing and performance engineering level. If I talk about my core experience and all, technical experience and all, I do have hands-on experience on Apache JMeter, Micro Focus Load Runner, Blaze Meter. So like that, whatever the tools we have been worked on, so those tools we need to mention. After that, I do have the experience and the monitoring and profiling tools like what we call the Grafana, AppDynamics, Perfmon, Nmon, and also I do have exposure on Jenkins tools, and also I am aware about developer tools as well. Coming to my roles and responsibilities, I have been involved in all the phases of performance testing lifecycle, that is from the requirement gathering to report preparation. I have been involved in all the phases. So coming to my project, currently I am working on the project called SafraPay. So in this project we are using the tools Apache JMeter for to generate the load, Grafana we are using for monitoring, AppDynamics we are using for drilling the issues from the code level and also from the DB level. Coming to roles and responsibilities, as quoted earlier, so here in this current project, so I am the individual contributor, so my contribution will be there in all the phases of performance testing life cycle. Yeah, that's it from my end. So this is the way how you can project in the interview. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు సింపుల్ ఫార్మాట్లో సో మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కొన్ని టూల్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ మెన్షన్ చేసిండొచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఈ ఫార్మాట్ని ఫాలో అవ్వండి. ఈ ఫార్మాట్ని ఫాలో అయ్యి యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రడక్షన్. నేను ఏం చెప్పాలి సో అనేది మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ ఫార్మాట్ ఇంట్రడక్షన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సింపుల్ ఫార్మాట్లో. ఓకే, సో కమింగ్ టు వర్క్లోడ్ మోడల్, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సో చాలామంది ఏమడుగుతారంటే, సో వర్క్లోడ్ మోడల్ మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా, ఇన్వాల్వ్ అయితే వర్క్లోడ్ మోడల్ ఎలా చేశారు, అసలు వర్క్లోడ్ మోడల్లో ఏమేమి ఉంటాయి. సో ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో లెట్ మీ షో యూ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. సో వర్క్లోడ్ మోడల్ అంటే ఏం లేదండి. సో వర్క్లోడ్ మోడల్లో వాట్ ఎవర్ ద కీ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్, వాట్ ఎవర్ ద కీ ఆస్పెక్ట్స్ విల్ బి దేర్. సో దోస్ అండ్ ఆల్స్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. సో వర్క్లోడ్ మోడల్లో ఏమేమి పెడతామంటే కీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనం ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తామో ఆ సినారియో డీటెయిల్స్ పెడతాం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఒక్కొక్క సినారియోకి లోడ్ అనేది సపరేట్గా ఉంది. సో ఆ లోడ్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు అది మెన్షన్ చేస్తాం. మీరు పేసింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా, సో పేసింగ్ ఏమేమి తీసుకున్నారు, ఓకే అది మెన్షన్ చేస్తాం. థింక్ టైం తీసుకున్నారా, థింక్ టైం కూడా మెన్షన్. ఇలాగా సో అవన్నీ మనం మెన్షన్ చేసే డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటాం, వర్క్లోడ్ మోడల్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్ సింపుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ నేమ్, సో స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో నేను టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎంత టీపీఎస్ నేను అచీవ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. సో దీనికి రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, ఈ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, లేదా ఈ సినారియోకి రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, థింక్ టైం ఎంత ఇచ్చాను,
for each and every transaction I have given any think time. If I have given, సో ఎంత థింక్ టైం ఇచ్చాను అనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఎంత థింక్ టైం ఇవ్వాలో మనం మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ పేసింగ్ యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అంటారు. సో పేసింగ్కి కూడా మీరు సో ఎంత పేసింగ్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే పేసింగ్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తారు. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. సో జస్ట్ సింప్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ what is workload model, so what and all things will be included in the workload model. So that is a direct question that people they will ask you. So workload model is nothing but that is a high level document, so where we can include the critical business transactions and types of testings which we are going to run on the application, and load distribution for each and every transaction. Enta load vettali like this. So load distribution, so how much TPS we need to achieve, okay, what think time, I mean థింక్ టైమ్స్ ఎలా మనం పెట్టాలనుకుంటున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ వీ కాల్ దిస్ వన్ pacing calculations. So if we have been calculated any pacing and all, so that pacing also will be included in the workload model. So that is the way how you can project in the interview. So ఇవే ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ. స్క్రిప్ట్ నేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, టీపీఎస్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్, థింక్ టైం, పేసింగ్ టైం, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సో యూ కెన్ టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వర్క్లోడ్ మోడల్. సో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఇచ్చుంటాను థియరీ. ఓకే, సో థియరీ కూడా మీకు ఇచ్చుంటాను, మీరు థియరీ చదువుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఏమేమి పెట్టుంటాము. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంటాయి, సి క్రిటికల్ సినారియోస్, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, పేసింగ్, number of transactions, how many we need to achieve, that is TPS, throughput, hits per second. See, so these are the workload model, what it contains. సో మనం 4 years 5 years వర్క్ చేసాము అని చెప్తున్నాము. ఈ 4 year 5 yearsలో నువ్వు జేమీటర్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయా, నీకు ఎర్రర్స్ వస్తే ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి అని సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ కామన్ ఎర్రర్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ సీన్ డ్యూరింగ్ ద రన్. మీరు జేమీటర్ మీద రన్ చేసినప్పుడు లేదా జేమీటర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు కామన్ ఎర్రర్స్ మీకు ఏమొచ్చాయి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ కామన్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద జేమీటర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ లోడ్ రన్నర్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో java.lang out of memory error you can see. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ వీ కెన్ సీ. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సో సమ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ, I am getting the out of memory error, so what you can do అంటాడు. సో అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్ సైజ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్ సైజ్ అండ్ అగైన్ వీ నీడ్ టు రీట్రిగ్గర్ ద టెస్ట్. ర్యామ్ సైజ్ని పెంచాలి, మళ్ళీ టెస్ట్ రన్ చేయాలి. ర్యామ్ సైజ్ పెంచినా కూడా నీకు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వస్తూ ఉందంటే, సో దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్ అండ్ ఆల్, దెన్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్. యూ ఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ అబౌట్ how to take the heap dump, how to analyze it. So let me show you how to increase the heap size. Okay, so you know, so jmeter ekkada untundo akkadiki ellali, go to jmeter, go to the bin folder. Here you can see jmeter.bat, right? So jmeter.bat windows batch file will be there. Okay, you need to right click on that and click on the edit. Okay, don't double click on it. Okay, so double click చేయకూడదు, మనం ఏం చేయాలి, so right click on that jmeter.bat and click on edit. Okay, I am going to edit that one, maximize this and search for heap, control F, search for heap. Okay, click on find next. So ఇలా కొట్టుకుంటా పోతుంటే మనకి టైం వేస్ట్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు heap area. Okay, so by default you can see XMS is small. Okay, small size is 1 GB and maximum also here you can see 1 GB we have. So whenever you are getting the out of memory error, you need to increase the space here. Okay, maximum size మనం increase చేయాలి. ఎంత size వరకు నేను increase చేయొచ్చు, so what I can give maximum, this is also the important question the people they will ask you. So these are all the generic things. Okay, ఎంత వరకు నేను ఇయ్యొచ్చు అంటే 80% of your RAM. Okay, so let me open the notepad. So maximum size ఎంత ఇయ్యొచ్చు, RAM maximum size ఎంత ఇయ్యొచ్చు అంటే maximum size is equal to
80% of RAM. Okay, so let us assume మీ మిషన్ ర్యామ్ మీరు జేమీటర్ ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నారు, సో దాని ర్యామ్ let us assume 16 GB అనుకుందాం. ఓకే, 16 GB అనుకుంటే దిస్ ఇస్ 16 GB అనుకుంటే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం సైజ్ మనం ఎంత ఇవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం హీప్ సైజ్. సో మ్యాక్సిమం హీప్ సైజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 80% అంటే 0.8 ఇంటూ సో ర్యామ్ ఎంత 16. సో రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సో ఎంత వస్తుంది, 16 into 8. Let me go with calci. I think 0.8 into 16. Okay, so 12.8. Okay, so 12.8 is the maximum size which you can give. So this is how you can calculate the maximum size how much I can give. ఇక్కడ మీరు 12.8 వరకు అని పెట్టచ్చు. ఓకే, సో 12.8 ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు మ్యాక్సిమం సైజ్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం సైజ్ అనేది మనం 80% ఆఫ్ ద ర్యామ్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు మనకి అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అనేది రాదు. ఒకవేళ మళ్ళీ వచ్చిందంటే మనం ఏం చేయాలి, సో టేక్ ద హీప్ డంప్ అండ్ అనలైజ్ ద హీప్ డంప్. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. కమింగ్ టు Java.NET సాకెట్ ఎక్సెప్షన్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో సాకెట్ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే సో sometimes the connections cannot be what we call the established. This is the high level information and all. You no need to know about that, not an issue. Okay, so high level information adi meer odileyandi, not an issue. Okay, so confuse అయిపోతారు అవన్నీ చెప్తే మీకు. సో జస్ట్ ట్రై టు నో దిస్ వన్. నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్లో కూడా మీకు ఇచ్చాను, ఇంక్రీజ్ ద టైమ్ అవుట్ టైమ్ ఎంట్రీ కౌంట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై ద DevOps టీమ్. ఓకే, ఈ సాకెట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇవన్నీ మనము DevOps టీమ్ వానికి చెప్తే వాడు ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు. జస్ట్ నో, జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ Java.NET సాకెట్ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ అని. ఓకే, సో కనెక్షన్ రిఫ్యూజింగ్ టు హోస్ట్. This is the common error which we can see in the JMeter. So connection refused by the host ante, see manam you are trying to access your application URL but it is not accepting. Okay, so appudu manaki connection refusing to host anedi manaki error vastundi. Okay, so target server failed to connect and 401 unauthorized error. You are trying to access your application by wrong credentials or using wrong credentials. So at the time you can see 401 unauthorized error. Okay, see just remember this 4 to 5 common errors. Okay, ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో కొందరు అడుగుతారు, సో మీకు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటున్నారు, సో 4 yearsలో నువ్వు ఏమేమి ఎర్రర్స్ చూసావు, కామన్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే కొన్ని చెప్పు అని అడుగుతారు. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్, Java.NET సాకెట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, కనెక్షన్ రిఫ్యూజింగ్ టు హోస్ట్, టార్గెట్ సర్వర్ ఫెయిల్డ్ టు కనెక్ట్, 401 unauthorized error. And status codes also you need to remember. So 201 ఏంటి, 400 ఏంటి, 403 ఏంటి, 404 ఏంటి. Some people they will ask you to tell about the status codes. లేదంటే కొంత డైరెక్ట్గా అడుగుతారు 400 అంటే ఏంటి, 201 ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓకే, సో 404 ఎప్పుడు వస్తుంది. లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద స్టేటస్ కోడ్స్. సో సమ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద స్టేటస్ కోడ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. కమింగ్ టు కామన్ ఇష్యూస్. సో మీరు JMeter మీద వర్క్ చేశారు 4 years, ఇష్యూస్ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా మీరు, డెఫినెట్గా అడుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్ క్వశ్చన్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్. ఎవడైనా సరే స్క్రిప్టింగ్ ఛాలెంజెస్ అయినా అడుగుతాడు లేదా ఇష్యూస్ అయినా అడుగుతాడు. రెండిట్లో మీరు అన్నీ కలిపైనా చెప్పండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, అన్నీ కలిపైనా చెప్పుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో కామన్ ఇష్యూ ఏంటంటే కన్సోల్ ఫ్రీజ్ అవ్వడం. ఓకే, మనం JMeter ఓపెన్ చేస్తాం, JMeter నుంచి మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో ఐదర్ ఇట్ మే బి లోడ్ టెస్ట్ ఆర్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీరు JMeter నుంచి రన్ చేస్తున్నారు అంటే, టూల్ నుంచి రన్ చేస్తున్నారు అంటే, సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు ఫ్రీజ్ యువర్ కన్సోల్. కన్సోల్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న కదా స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, మీ JMeter టూల్ వర్క్ అవ్వదు. సో ఇన్ సమ్ సినారియో యూ కెన్ సీ మీ మిషన్ కూడా హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సో హౌ యూ కెన్ అవాయిడ్ దట్ వన్, సో యూ నీడ్ టు రన్ యువర్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద నాన్ GUI మోడ్.
Okay, already I told you. So don't run the testings from the GUI mode or from the tool. Okay, we need to go with non-GUI mode. So GUI mode మీరు ఎప్పుడైతే లోడ్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తున్నారో అంటే అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ సీ ద కన్సోల్ ఇట్ విల్ ఫ్రీజ్. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాసాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ CSV dataset config. So while configuring the CSV data for parameterization, so I have provided the space between the variables అని రాసాను ఇక్కడ. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, సో లెట్ మీ షో యూ. CSV dataset config నేను వాడాను. ఎందుకు వాడతాం? పారామీటరేషన్ కోసం వాడతాం. ఓకే, సో పారామీటర్స్ మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కమా పెట్టి ఎంటర్ చేయాలి. సో డోంట్ గివ్ ద స్పేసెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, సో పారామీటర్ తర్వాత పారామీటర్ లేదా కామా తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వడము ఇలాంటివి చేయకూడదు. ఓకే, అలాంటివి చేస్తే ఏమవుతుంది? సో పారామీటర్ అనేది పాస్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. సో లెట్ మీ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి పారామీటర్స్ అన్నీ రాస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇక్కడ, సో యూజర్ నేము, ఓకే, కామా పాస్వర్డ్, సో ఇలాగా అన్నీ రాస్తాం. ఇక్కడ మీరు స్పేసెస్ ఎక్కడ వేయకూడదు. పాస్వర్డ్కి ముందు స్పేస్, కామాకి తర్వాత స్పేస్, లేదా ముందు స్పేస్, లేదా పాస్వర్డ్కి తర్వాత స్పేస్, ఇలాగే స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. అలా స్పేసెస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? సో పారామీటర్ అనేది పాస్ అవ్వదు. సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ బీన్ రిటర్న్ హియర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎన్కౌంటర్డ్. ఎందుకంటే స్పేస్ కనిపించదు. మీరు కౌంటర్ పక్కన క్లిక్ చేసి వదిలేయండి, యూ కెనాట్ సీ ద స్పేస్ ఓవర్ హియర్. సీ పాస్వర్డ్ పక్కన స్పేస్ ఉందని మీకు తెలియదు. ఓకే, ఎప్పుడు తెలియదు మీకు కర్సర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేవారు తెలియదు. సి వీ హ్యావ్ ద స్పేస్ ఓవర్ దేర్. సో అలా స్పేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పారామీటర్స్ పాస్ అవ్వవు. సో యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో బిఫోర్ కామా, ఆఫ్టర్ కామా, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో స్పేసెస్. And third one, so merging two JTLs. So what is this? What is this merging two JTLs and all? So let us assume. So now the time is 8:35. Let us assume you ran one test for 5 minutes. Okay, one user lebetti 5 minutes run chesa. After that again you ran one more test for 5 minutes. Okay, మీ క్లయింట్ ఏమన్నాడు? రెండు టెస్ట్లు రన్ చేయన్నాడు, ఈచ్ 5 minutes. సో రన్ చేసి నాకు రెండు జేటీఎల్ రెండు రిపోర్ట్లు వద్దు, ఒకే రిపోర్ట్ నాకు ఇయ్యి అంటాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ 5 minutes ఒక టెస్ట్ రన్ చేశాను, తర్వాత ఒక 5 to 10 minutes తర్వాత ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేశాను, సేమ్ మళ్ళీ 5 minutes. అప్పుడు మనకి రెండు జేటీఎల్ వస్తాయి, రైట్? సో రెండు టెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రెండు జేటీఎల్ వస్తాయి. సో రెండు జేటీఎల్ వస్తే ఒక్కో జేటీఎల్ని యూజ్ చేసి ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో అప్పుడు రెండు రిపోర్ట్లు వస్తాయి మనకి, రెండు HTML రిపోర్ట్లు. బట్ నాకు అలా వద్దు. ఓకే, సో రెండు జేటీఎల్ని మెర్జ్ చేయాలి. ఓకే, మెర్జ్ చేసి సింగిల్ జేటీఎల్ క్రియేట్ చేయాలి. సింగిల్ జేటీఎల్ నుంచి సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ వన్ HTML. సో హౌ యూ కెన్ అచీవ్ దట్ వన్? సో మెర్జింగ్ టూ JTLs. సో జస్ట్ సింప్లీ search merge JTL. Okay, merge JTL plugin. Okay, here you can see merge results. Yeah, so this is the plugin. So which you can use to merge the JTLs. ikkade meeku untundi information chudandi. .csv is nothing but .jtl. So oka JTL file, inko .jtl inko file, ee renditni merge chesi ikkada manam oka file loki merge chestunnam. Okay, so now you can take that final merged file, and using that what you can do, you can generate HTML report. Okay, simply you can download this one merge results. Click on this download, it will be downloaded to you. So you need to place that in the bin folder ext, right? So bin folder lo ext folder lo place cheyali. You know already I told you how you can download the this one plugin and where to put that plugin in the JMeter bin folder, right? In the JMeter already meeku information నేను ఇచ్చాను. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్లగ్ఇన్ ఇట్ మే బీ. సో ఇంతకుముందు మనం అల్టిమేట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇవన్నీ తీసాం, రైట్? సో అలాగే ఇది కూడా చేయాలి. ఓకే, డౌన్లోడ్ ఇట్. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ మోర్ రిజల్ట్స్ 2.1 క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి?
go to downloads, extract it. Okay, so you need to extract that one. Click on extract all. So once it is extracted, you can see what and all files are there in it. See, bin folder లో వెళ్ళాం. సో బిల్డ్ ఫోల్డర్లో మెర్జ్ రిజల్ట్స్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ దీన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి, కాపీ చేయండి. ఎక్కడుంది అది ఫైల్? బిన్ ఫోల్డర్లో ఉంది. సో గో టు జేమీటర్ బిన్ ఫోల్డర్, ఓపెన్ న్యూ విండో. ఓకే, సో జేమీటర్లోకి వెళ్ళాలి. జేమీటర్లో బిన్ ఫోల్డర్లో ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో మెర్జ్ రిజల్ట్స్ డాట్ ప్రాపర్టీస్. సో నెక్స్ట్ బిన్ ఫోల్డర్ లేదు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లిబ్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి. యూ కాపీ దిస్ వన్. ఆల్రెడీ జేమీటర్ ప్లగ్ఇన్ సంథింగ్ మన దగ్గర ఉంటుంది ఐ థింక్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ చేసాం కదా, సో అదే ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్. యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. యూ ఓకే ఫైన్, విల్ డూ సేమ్ థింగ్. ఓకే, కాపీ. ఇది ఎక్కడ ఉంది? లిబ్ ఫోల్డర్లో ఉంది. సో గో టు లిబ్ ఫోల్డర్, జేమీటర్లో లిబ్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ back to the downloads, go to ext, copy these two. Okay, those two there in the ext folder. Okay, so go to ext folder, paste over here. Okay, that's all. Now restart your jmeter. Okay, merging results is the additional plugin kabatti మనం plugins ఏమైనా వేసినప్పుడు రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో restart అయింది. So now right click on the test plan, mouse around to the head, non-test elements. Here you can see merge results. Go here. Okay, ఇక్కడ చూస్తే మీరు పైన నేమ్ you can ignore it, not an issue. Comments you can ignore it, not an issue. Okay, click on the add row. Add row మీకు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైల్ ఇన్పుట్ నేమ్. ఓకే, సో ఫైల్ మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. మీకు కావాలంటే you can refer this one. ఓకే, లింక్ హియర్ వీ హ్యావ్ రైట్. సో దీన్ని మీరు కమ్ బ్యాక్ వస్తే ఇక్కడ హౌ టు యూజ్ దట్ వన్ సో మీకు ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు దీన్ని బట్టి సో మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చుకొని చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యాడ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ప్లగ్ఇన్ ఇలా యాడ్ చేసి ఇన్పుట్ నేమ్ మీ JTL ఫైల్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసి ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఓకే, అలాగే యాడ్ వన్ మోర్ JTL ఇక్కడ ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ ఫైనలీ గివ్ ద నేమ్, యూనిక్ నేమ్. సో మెర్జ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రిజల్ట్ 1 కింద రిజల్ట్ అనుకుంటే ఇది మెర్జ్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పి .jtl అని ఫైనల్గా ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ద మెర్జ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైల్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, తర్వాత సెకండ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ గివ్ ద యూనిక్ నేమ్ హియర్. సో విత్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ .jtl and click on the merge, that's all. Okay, so you can get one JTL. Okay, ఆ JTL ని యూజ్ చేసి you know how to generate the HTML report. So like that I have generated the merge దాన్ని ఏమంటారు HTML report by merging two JTLs. So that is also one of the challenge. You can expose that in the interview. Okay, నా క్లయింట్ ఇలా అడిగాడు, ఇలా చేశాను. Okay, so JMeter is not able to record the applications. సో JMeter మన అప్లికేషన్స్ని రికార్డ్ చేయలేకుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి సో అనేది కూడా మీరు ఒక ఛాలెంజ్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద ప్రాక్సీ. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ద పోర్ట్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసామా లేదా అని. దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ద JMeter రూట్ సర్టిఫికేట్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. ఇవి మూడు చెక్ చేయాలి. అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే సో దెన్ గో టు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. Okay, so test script recorder ke veltam. So in the test script recorder, you know, so we have a option called type, right? So type ane oka option untundi. So there you go, you need to change the type, right? So type empty to Java or empty to HTTP client 4 and all. So you need to change this type option and you need to check the feasibility, like you are able to record the script or not. So appudu kuda meer record cheyatledu annappudu then what you can do, you can go with developer tools, right? Already I told you how you can prepare the script using developer tools. We can go with developer tools and we can prepare the script. If not, we can use the Blazemeter. I'm not sure whether I have explained you about the Blazemeter or not. Okay, so
there is a extension for the blaze meter. So just type blaze meter Chrome extension. Here you can go. Okay, so this is the place where you can get the blaze meter plugin. Okay, so blaze meter plugin ఇది. So okay, మీకు add to Chrome అని వస్తుంది ఇక్కడ. నేను already I have added the blaze meter, so therefore I am getting remove from Chrome. Okay, I will share this link with you. You go and add, click on this add from Chrome. Okay, so add from Chrome మీరు చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది blaze meter అని క్లిక్ చేస్తే దాని మీద so you can get like this blaze meter. Simply you can record your actions and all. Let me show you how you can record using blaze meter. Okay, so blaze meter ni ఇక్కడ స్టార్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పేరు ఇచ్చుకోండి మీరు. I am giving like demo. Okay, so demo test. You can give any name, not an issue. Click on the record, start recording, this red color button. Click on this one. Okay, so now launch your launch your website. Like let me go with the blaze demo. Okay, so blazedemo.com. So here you need to go. See, the actions are recording. See, test 3 actions. Next, add the step. Now I am going to click on the find flights. లేదంటే ఫ్రెష్గా మనం రికార్డ్ చేయాలి అన్నప్పుడు so you need to give launch here 1 underscore. Okay, so launch T01 launch. You can follow in your own passion. Okay, so launch add step and just refresh it. Okay, so you can see launch 2 actions have been recorded. So next T02 underscore find flights FIND FLIGHTS flights. Okay, click on the find flights. Okay, so you can see find flights రాలేదా. Let me go with T03 underscore choose flight. Okay, so click on the add step and then click on this choose flight. I think I forgot to click on the add to step. Okay, so ఇలాగ మీరు ఏమేమి చేయాలనుకుంటారో అవన్నీ కరెక్ట్గా నేమ్స్ పెట్టుకొని సో ఫస్ట్ click on the add step and then you need to perform the action. Okay, so now stop the recording. Okay, stop the recording. Okay, so recording stop చేశాను. Go to the blaze meter. Okay, so recording stop అయిపోయింది. Now here you can see edit, right? So click on this drop down. Here you can see JMeter script. Click on the JMeter script. Okay, so you can get the JMeter script over here. Okay, so here you can see Taurus is enabled, JSON is enabled, JMX is not enabled. Okay, so not enable అవ్వలేదు. అది ఎలా enable అవుతుంది అంటే you need to log into the blaze meter. So if not you cannot download that. Okay, so click on the login. First time అయితే మీరు sign up అవ్వండి. Okay, so you need to click on the sign up. ఇప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. So already I am having the account, so therefore I am signing in. Okay, signing with Google. Okay, you can go with Google as well, not an issue. Okay, so గూగుల్తో సైన్ ఇన్ అవ్వండి, జీమెయిల్తో మీరు తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ సైన్డ్ ఇన్, సో యూ కెన్ సీ యువర్ నేమ్ హియర్. ఓకే, సో మీరు బ్లేజ్ మీటర్లోకి వెళ్తే సో బ్లేజ్ మీటర్లో మీ నేమ్ చూడొచ్చు. సక్సెస్ఫుల్గా సైన్ యూ కెన్ సీ హాయ్ మధు. So now go to this edit and click on the JMeter script already we have here and click on the .jmx. That's all. If you click on the JMX, so that will be downloaded to your local machine. Okay, so it is downloading. See, exporting to JMX. Okay, so it is downloaded. So download అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? So just simply drag and drop in the JMeter. ఓకే, సో ఎక్కడిది? సో దీన్ని డ్రాగ్ చేసి JMeterలో ఓకే, లేదంటే లెట్ మీ గో హియర్ అండ్ గో టు డౌన్లోడ్ సెక్షన్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ JMX.
చేసాము, అది డెమో సంథింగ్ రైట్, డెమో టెస్టా. Let me go and check it out. What is the file name? Demo test.jmx. Okay, open. Okay, see, మనం రికార్డ్ చేసింది మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఐ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్ ద యాడ్ ద స్టెప్ T02. ఓకే, సో ఇలాగ మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు వాడాలి బ్లేజ్ మీటర్ అంటే వరస్ట్ సినారియోలో. సో మనం ఫస్ట్ మన జేమీటర్తో చెక్ చేయాలి. సో జేమీటర్తో చెక్ చేసినప్పుడు మనం రికార్డ్ చేయలేకపోతే తర్వాత డెవలపర్ టూల్స్ వాడాలి, అక్కడ కూడా మనకి కొంచెం ఇదిగా ఉంటే సో దెన్ యూ కెన్ గో విత్ బ్లేజ్ మీటర్. సో బ్లేజ్ మీటర్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్. ఓకే, సో సమ్ క్లయింట్స్ దే డు నాట్ అలో యూ టు యూజ్ ద బ్లేజ్ మీటర్. ఓకే, సో బ్లేజ్ మీటర్ వాడేదానికి మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వరు. ఓకే, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సో యూ నీడ్ టు కీప్ దిస్ యాజ్ ఏ ఆప్షనల్. ఓకే, సో వరస్ట్ కేసెస్లో యూ కెన్ యూజ్ ద బ్లేజ్ మీటర్. సో ఇఫ్ నాట్, ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ మీరు క్లయింట్ మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా మీరు వాడినారు అంటే client he will escalate you. In some scenarios there might be a chance to lose the job as well. Okay, సో ప్రైవసీస్ కింద మీ జాబ్ కూడా పోతుంది. సో కాబట్టి నేను అందుకే మీకు చెప్పలేదు, సో ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో బ్లేజ్ మీటర్ ఎప్పుడు వాడాలి, యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు వాడిస్తేనే వాడాలి, లేదంటే వాడకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఛాలెంజ్, స్క్రిప్టింగ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో జేమీటర్ టెస్ట్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్. ఓకే, నేను టెస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద నాన్ జిఐ మోడ్. సో నాన్ జిఐ మోడ్ నుంచి నేను టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ సేయింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అని వస్తూ ఉంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే యూజ్ దిస్ కమాండ్ ps-ef grep java. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే గ్రెప్ అంటే వెతికే దానికోసం వాడతాం మనం. సెర్చ్ చేసేటప్పుడు సెర్చ్ చేసే టెక్నిక్ కోసం మనం ఏం చేస్తాం, గ్రెప్ అనేది వాడతాం. సో జావా అంటే సో జావా బేస్ మీద రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ నాకు లిస్ట్ అవుట్ చేయి అని. ఓకే, సో లైక్ హౌ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ టాస్క్ మేనేజర్ రైట్. సో వాట్ అండ్ ఆల్ టాస్క్స్ ఆర్ రన్నింగ్ హియర్, వాట్ అండ్ ఆల్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ హియర్ అని ఇలాగా రన్ అయ్యేది అన్నీ ఏం చూపిస్తుంది, ఇలాగ చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మనకి. సో ఇలాగా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది ps-ef grep java అనే కమాండ్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో విచ్ అండ్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ ఫర్ టెస్టింగ్. నేను టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళాను, నేను టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ జావా, నాట్ జావా, దిస్ నోట్ ప్యాడ్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్, దిస్ ఓకామ్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్, WPS I don't require, Google Chrome I don't require. I can delete those one, I can kill those. Okay, click on this one and click on the end task. Okay, so you can kill those particular process. అలా అన్నిటిని కిల్ చేసి ఓన్లీ మన ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించింది జావా మాత్రం అలాగే పెట్టి టెస్ట్ మళ్ళీ రన్ చేయాలి. ఓకే, అలా రన్ చేస్తే సో మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింటే ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, సో కిల్ చేశాను అని రాశాను. సో దిస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద కామన్ ఇష్యూస్. యూ కెన్ ఎక్స్పోజ్ దిస్ యాజ్ ఏ challenges as well, not an issue. Okay, coming to the challenges, specific challenges. So capturing the access token and writing into the local file using bean shell post processor. So this already you are aware. Okay, unable to pass the parameter CSV data, ఇంతకు ముందే చెప్పాను. Unable to run the JMeter test due to CSV data set config issue. See, I have added CSV. Okay, CSV నేను యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. రైట్ క్లిక్ CSV. See, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇట్ డు నాట్ రన్. టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వదు. ఎందుకు రన్ అవ్వదు? ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వదు. టెస్ట్ ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు నాకు? ఓకే, మీకు కావాలంటే లెట్ మీ యాడ్ ద సమ్మరీ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, సో క్లిక్ చేస్తే నాకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. మీకు చూడండి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్, వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎక్సెప్షన్స్. లెట్ మీ క్లియర్ ఆల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ సీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ వస్తూ ఉంది? ఓకే, సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ నువ్వు యాడ్ చేసావు. ఓకే, యాడ్ చేసావు, బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ వన్. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ద ఫైల్ నేమ్, ఓకే, యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్. అది యూజ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏం చేయాలి, ఫైల్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్. టెస్టే ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు మీరు ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే. లెట్ మీ టగల్ దిస్ వన్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. దిస్ టైమ్ యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో.
ఓకే, టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది, టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాగా నేను CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్లో ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను అనేది కూడా ఇక్కడ రాసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ వన్. సో బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, క్లయింట్ ఆస్క్డ్ మీ టు జనరేట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. సో ఏంటిది అంటే, సో మనం ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కానీ ఎక్కడైనా సరే మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ మనకి ఎలా ఉండాలంటే ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలి. హార్డ్ కోడ్ వాల్యూస్ పాస్ అవ్వకూడదు లాగ్స్లో. ఓకే, లాగ్లో ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ మధు అని పాస్ చేశాను అనుకోండి, లాగ్లో మధు అని రాకూడదు, దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలి. సంథింగ్ ABC DYZ సంథింగ్ అలాగా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి డేటా అనేది పాస్ అవ్వాలి. అలాగ పాస్ అవ్వమని చెప్పాడు మా క్లయింట్ మాకి. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఐ డిడ్, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డెవలపర్స్, సో వీ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ జావా కోడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, జావా కోడ్ రాసి చేశాము అనేది ఇక్కడ రాశాను నేను అంతే. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది, లేదంటే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. సో ఇలాంటివి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద పీపుల్ దే విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ద రియల్ టైమ్ గా ఇలాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో డెవ్ టీమ్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి సో ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాము, జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి రాసాము అని రాశాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, సో ఫెచ్చింగ్ ద హోల్ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అట్ వన్స్, యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇట్లా JMeter ఛాలెంజెస్ అండ్ కామన్ ఇష్యూస్ ఇక్కడ 2 పెట్టాను. మొత్తం ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి. సో 10లో 9 యూ కెన్. ఓకే, ఈ 9లో కూడా అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 5. ఓకే, అన్ని చెప్పాల్సిన పని లేదు. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 5 ఛాలెంజెస్. వీటన్నిటిని మీరు ఛాలెంజింగ్గా చెప్పచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. లోడ్ రన్నర్ ఛాలెంజెస్ యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. సో bottlenecks, so this is also one of the important section. So many people they will ask you, okay, so ఏమైనా బాటిల్నెక్స్ను ఫేస్ చేసావా మీ కెరియర్లో? ఓకే, సో ఫేస్ చేస్తుంటే ఏం బాటిల్నెక్స్ వచ్చాయి మీకు అని పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 5 బాటిల్నెక్స్ హియర్. ఓకే, సో బాటిల్నెక్స్ మీకు 5 ఇచ్చాను. ఈ 5 బాటిల్నెక్స్లో కామన్గా వచ్చే బాటిల్నెక్స్ ఏంటంటే హై CPU యూటిలైజేషన్, హై మెమరీ యూటిలైజేషన్. సో దీస్ 2 యూ కెన్ గెట్ ఇన్ కామన్. CPU యూటిలైజేషన్ కామన్గా మనకి 100% లేదా 90% అలా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ అండ్ ఆల్. అట్ ద టైం ఏం చేస్తావు నువ్వు, హై CPU యూటిలైజేషన్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు అంటే ఐ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ ఐ కెన్ అనలైజ్ ద థ్రెడ్ డంప్స్. ఓకే, సో థ్రెడ్ డంప్స్ అన్ని అనలైజ్ చేశాను. థ్రెడ్ డంప్ అనలైజ్ చేసావు, థ్రెడ్ డంప్లో కూడా నీకేమీ దాన్ని ఏమంటారు రూట్ కాజ్ దొరకలేదు. ఓకే, సో రూట్ కాజ్ దొరకలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఐ కెన్ రికమెండ్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, CPU ఇంక్రీజ్ చేయమని కోరుతాను అని రాశాను ఇక్కడ. ఓకే, దట్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. కమింగ్ టు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో 80% మనకి ర్యామ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, అదే ఇక్కడ రాశాను. ఇక్కడ రికమెండెడ్ ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్. ఓకే, సో ఇది OM ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అని రాశాను. కమింగ్ టు థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో మేబీ నేను చెప్పింటాను మీకు. సో మనం ఇప్పుడు ఎంతమంది యూజర్లతో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అంతమంది యూజర్లకు సంబంధించిన వాట్ వీ కాల్ కనెక్షన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏదో 5 or 6 కనెక్షన్స్ ఆర్ ఎనఫ్. అదే నేను 1,00,000 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తున్నాను, 10 connections are not enough. So what you need to do, so as per your requirement, as per your thread count, you need to create the connections. Okay, you need to increase the connections. So ala connections manam increase cheyakapothe you can get the error, connection limit exceeded ane manaki error vastundi. So aa error vachinappudu em cheyali, we need to recommend to increase the maximum connections. The same thing I have been mentioned here. Okay, in one of my application I was started the test with 1K users load and seen that the application is unable to handle the load. So in the logs we have observed that like thread limit count has been exceeded. Okay, so maximum connections exceed అయిపోయినాయి. ఏం రికమెండ్ చేశాను, సో పారామీటర్స్, పూల్ పారామీటర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, కనెక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయండి అని రికమెండ్ చేశాము. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బాటిల్నెక్. Okay, you need to present like in one of my application, so I am working with so and so number of users.
Okay, I am running the load test. Okay, so I have started the load test. Initially the test went fine at the beginning. So whenever the user started ramping up, so we have seen that the thread limit issue in the logs. Okay, so then I have stopped the test, and I have recommended to change the pool parameters. Connections I have been asked them to increase the connection. So as per my recommendation, the DevOps team, they have been changed the connections, they have been increased the connections. Then again, I reran the test. I re-triggered the test again. Okay. So after that, I haven't seen that issue. So this is the way how you can present in the interview. So ఏదైనా అవ్వచ్చు. నేను సో అండ్ సో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను విత్ సో అండ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ఫస్ట్ కాసేపు బాగా రన్ అయింది, తర్వాత నాకు హై సిపి ప్లేషన్ వచ్చింది, లేదా అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వచ్చింది, లేదా థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ వచ్చింది. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఓఏ కోర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. సో అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. ఓకే, లేదు మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటాము యాజ్ టీస్ ఇక్కడ ఉండేది అంటే యూ కెన్ బై హార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో నో అబ్జెక్షన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే, so just you remember this thread limit issue, high CP deletion, high memory deletion, and TPS degradation issue. This I will explain. So TPS degradation issue అంటే ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ నేను ఒక టెస్ట్ రన్ చేశాను ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ us assume. ఓకే, సో మార్నింగ్ 7కి ఒక టెస్ట్ రన్ చేశాను నేను ఒక 1000 మంది యూజర్లతో. TPS ఎంత వచ్చింది నాకు? 250 వచ్చింది TPS. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ త్రూపుట్ నాకు 250 వచ్చింది. హాఫ్ అన్ అవర్ టెస్ట్ అయిపోయింది, అంతా బాగుంది. ఓకే, సో హాఫ్ అన్ అవర్ టెస్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేశాను. సేమ్ 1000 మంది యూజర్లతో హాఫ్ అన్ అవర్ డ్యూరేషన్కి మళ్ళీ టెస్ట్ రన్ చేశాను. టెస్ట్ రన్ చేస్తే ఏమైంది? TPS తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమో 250 వచ్చింది, సెకండ్ సార్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు 200 వచ్చింది TPS. సో అది రాకూడదు మనకి, అలా ఉండకూడదు. సో ఎగ్జిక్యూషన్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ TPS షుడ్ నాట్ బి డిగ్రేడ్ అవ్వకూడదు మనకి. ఓకే, సో ఉంటే కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, లేదంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, అంతేగాని పడిపోకూడదు. TPS అనేది డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సెకండ్ టెస్ట్కి డిక్రీజ్ అయింది. సో 250 నుంచి 200 డిక్రీజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేస్తే సో 130కి పడిపోయింది. సో యూ కెన్ సీ ఎగ్జిక్యూషన్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ TPS డిగ్రేడేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైనా సరే మీరు TPS డిగ్రేడేషన్ అవుతుందంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతాయి. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు TPS. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగితే TPS అనేది తగ్గిపోతుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తగ్గితే TPS పెరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ అస్ TPS is decreasing, right? Decreasing. సో therefore the response times that should increase. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి? We need to go to app dynamics. In the app dynamics we can find out so what and all transactions have been executed very slowly అంటే response times ఎక్కువ ఉండేటి మనం అక్కడ చూడొచ్చు. So drill down that particular transaction and identify so each and every class and each and every method how much time it is taken to execute. ఓకే, ఎక్కువ టైం ఏమైనా తీసుకుంటే take the screenshot of that particular method and classes. Okay, and also we need to look into what we call the thread contention. సో బ్లాకింగ్, థ్రెడ్స్ ఏమైనా బ్లాక్స్ అవుతున్నాయా? బ్లాక్ అవుతే ఎక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర బ్లాక్ అవుతుంది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర కోడ్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. సో దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కాల్ గ్రాఫ్ కోడ్ లెవెల్లో. సో కోడ్ లెవెల్లో నేను ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి చూశాను. ఐ హ్యావెంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఇష్యూ ఫ్రమ్ కోడ్ ఎండ్. సో therefore I am moving to DBM. సో DBలోకి మూవ్ అయ్యాను. సో DBలో సో వీ నీడ్ టు సీ ద క్వైరీస్. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎంత టైం తీసుకున్నాయి, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వైరీ రెస్పాన్స్ టైమ్ వీ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్. If you have been identified any one of the query it is taking more time to execute in average, so take that query and put it in Excel. Okay, so let us assume select అనే ఒక క్వైరీ తీసుకుందాం. ఓకే, సెలెక్ట్ అనే క్వైరీ సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు అది let us assume like 3 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకునింది, లేదా 30 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకునింది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి. సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్కి సేమ్ క్వైరీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 100 మిల్లీ సెకండ్స్. థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్కి సేమ్ క్వైరీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 500 మిల్లీ సెకండ్స్. See, execution to execution the query average response time increasing. So therefore you can consider that query as a bottleneck. Okay, so take the query ID and query description. Okay,
సో క్వైరీ రెండింటిని తీసుకొని సో యూ నీడ్ టు రైట్ అన్ ఈమెయిల్ సేయింగ్ దట్ సో వీ ర్యాన్ ద టెస్ట్ 3 consecutive runs we ran for half an hour duration with 1000 users. Okay, so we have seen that the TPS degradation is happening for execution to execution. Okay, so I have been drilled down that particular issue and I have been identified that in DB, so one of the query is the bottleneck. So below are the query details and చెప్పి query ID, query description అక్కడ పెట్టేసి assign that particular query issue to the DB team. ఓకే, ఎందుకంటే డేటాబేస్ కాబట్టి అది డేటాబేస్ వాడికి అసైన్ చేయాలి. అదే మీరు స్లో కాల్స్, స్లో మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, యూ నీట్ అసైన్ దట్ పర్టికులర్ టు ద పర్టికులర్ ఇష్యూ టు ద కోడ్ పీపుల్ అంటే వీళ్ళకు డెవలపర్లకి అసైన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ TPS degradation issue. The same thing I have been explained here. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా చేసాం అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో త్రూపుట్ అనాలిసిస్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ. సో రివర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో మెమరీ రిలేటెడ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దట్స్ ఆల్. Okay, so these and all are the main thing. So mainly the people they will ask you in the interview, so without skipping. Introduction, no skipping it. సో ఎందుకంటే ఇంట్రడక్షన్ మీరు ఎంత నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తారో సో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ద వే హౌ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, సో ద పీపుల్ దే విల్ కమ్ టు వన్ పాయింట్. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ మనం చెప్పలేకపోతున్నాం అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ ద నెగిటివ్ పాయింట్. ఓకే, వీడు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పలేకున్నాడు, ఇంకేం చెప్తాడు. సో read this introduction and frame according to your profile. ఓకే, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఏంటి అదంతా, సో దీని ప్రకారం మీరు రాసుకోండి. సో వర్క్లోడ్ మోడల్ డెఫినెట్లీ బై హార్ట్ దీస్ పాయింట్స్. కామన్ ఎర్రర్స్ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్. ఓకే, సో ఛాలెంజెస్ మర్చిపోకుండా, మనం ఇద్దరిలో అడిగితే కూడా మీరు ఛాలెంజెస్ అట్లీస్ట్ 5 to 6 ఛాలెంజెస్ మీరు చెప్పాలి. ఓకే, కామన్ ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఇవి రెండు మొత్తం 9 బై హార్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, so కింద fetching whole data that you can ignore, so remaining 9 you can by heart, and at least you need to present minimum 4 to 5. ఓకే, 5 అన్న మీరు ఇంటర్వ్యూలో వాడు అడిగినప్పుడు చెప్పాలి. అండ్ బాటిల్ నెక్స్ పక్కాగా అడుగుతారు, సో బై హార్ట్ మినిమం 3. ఓకే, సో మినిమం 3 బై హార్ట్ చేయండి. మీకు ఏది బాగా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ బాటిల్ నెక్. ఓకే, హై సిపి యూటిలైజేషన్, ఓఓఎం ఎక్సెప్షన్ ఇవి చెప్తే కూడా ఇది కాదు ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పండి అని అడుగుతారు. సో బెటర్, సో 2 and 5 డోంట్ స్కిప్ దీస్ 2. ఓకే, ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒకటి నీట్గా బై హార్ట్ చేసుకోండి, అండ్ రిమైనింగ్ దీస్ 2 కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ద పీపుల్ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, సో యా, సో ఇలా ఉంటుంది మీకు ఇంటర్వ్యూలో పక్కాగా నేను చెప్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లో ఉండేటివన్నీ అడుగుతారు మీకు, ఏది స్కిప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, వర్క్లోడ్ మోడల్ కష్టంగా ఉంటుంది, కామన్ ఎర్రర్స్ మే ఆర్ మే నాట్, ఆర్ నాట్ షూర్, కామన్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ పక్కా ఉంటుంది, అండ్ బాటిల్ నెక్ పక్కా విల్ బి దేర్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, and Blazemeter you just practice it by recording. Okay, so just it is an optional. Okay, so optional మాత్రమే అది. So don't go with Blazemeter so until you have the confirmation from the client. Okay, so లేదు నీ అంతకు నువ్వేనో Blazemeter వాడేసావు అంటే, so you can get the termination mail